to get it from your side, that is better to understand otherwise. Integration is nothing but where you can pull the data from source system and Okay. transfer into target systems. Okay, Okay. that is for example the data is coming from source system like XML. The target system is expecting another format like JSON, like that you can transfer this XML to JSON Yes. format. Right. That target system. For if we have a Java, the source system, or Salesforce, or in a database, we have can pull the data from there and push into target systems. Yeah. Expected, format, target system. That is integration. Okay. Look like a mediator between our tools are going to work a Mm. Right. mediator. Yes. Correct. It's a mediator. So, Arika, do you understand what is the integration? I think you are from .NET, right? So simply you can understand, Yes. or I can explain in general example. No, I have a problem. Or do you have? No, no. Do you understand this? What is the integration? Clear to me. Clear to me. Okay, that's not. Yeah, I can understand. Okay. What is the automation? Anybody? If the Uh, same task is being done multiple times, so we can program that and make it as a repeated task. That is called as an automation. yeah. Automation is nothing but we can automate all the things in the single a script or a single executable process, right? So, for example, you have taken the credit card statement and bank statement. So nobody can generate the statement. So it is an automated process for month end. Like this automation, it is easy to. This is a no manual interaction. It is an automation process for uh, everybody. Got it. So that's the thing. Workat also come up with these two patterns. One is for the integration with automation, and this a single platform automate all across your organization. That means in your organization, how many how many departments is there? For example, in your organization, you are working as some company. So how many sections and how many departments is there? Yeah, multiple departments, just like the admin, HR, payroll, finance. Right. HR, payroll, finance, and development, and testing and support. Yeah. So this Workato can use anybody in your organization. The Workato is designed based on this no coding platform. So not required any coding. So simply you can drag and drop, and you can automate the workflow across your organization. In HR level, you can simplify the integration and automation, and as well as your finance sectors, we can automate all these things. Okay? I like development and HR support and any queries related. Those things also we can in our organization. We can simply automate it and integrate it. So that's the basic agenda and the aim for the Workato with single sentence. Got it. Venkat, is it low coding or no coding? No coding. Max, it is a low code means we have simply 300 formulas that is written in single sentence only, and that's to single sentence only. So any transformation required, we can use that coding part. Mhm. So each and everything is copy paste. Okay. Yeah. So I can build any recipe, like I can explain what is in Workato, how it is build the workflows. Then only can easily understand. Okay. Yeah, Hari, what is an language, programming language that being used in Workato? So there is completely it is in JSON format. Okay, and SOAP also it is acceptable, and but every output and every outbound request it is JSON only.
So each Oh, and it's just everything in is in file there. format. That should be okay. But what is in Okay. programming? You said that there are You 300. look, Ruby script, it is accepted. Ruby script Hmm. formulas. So that's the only thing. Ruby. Only Ruby it supports. Yes. No, we have to use the Ruby script in everywhere or in No. Actually, in inbuilt in Workato, we can use XSLT, XML, and it supports JavaScript and all those things. But here it is a no coding platform, right? We can't right. use any JavaScript. Okay, you can use simply Ruby with formula mode. Okay, so only Ruby can delete this one. Okay, whenever we are going to use the mapping, right, transformation, we are going to use the Ruby. It's Ruby Is it formulas correct? and Ruby functions only. Yes. Enter Ruby or any drag and drop like tip like No. book. Actually, that is developed from formulas and functions developed in Ruby script. Okay, but we never use Ruby script also. Just we can like OOPS concept. Just we are calling the function and that formula. That's it. Okay, my understand is a Ruby is a backend, right? Running Right. is it correct? Okay, Correct. tip backend is in a Java, like Workato is Ruby script backend. Right. Yes. Okay, got it. Clear. So is it required anywhere, any other, formula writing in any script, right? Python or, Not required. JavaScript is required? No. Nothing required. Okay. In complex area also not required. Is Any it correct? complex is it's automatically AI generated. All the things it is mapped. Okay, so no need uh, to write in any code. That's what they are mentioned. This is the no coding needed. Okay. So that's what they are completely given the statement like across your organization. You can use anywhere in the or organization, anywhere in any department. Okay. Okay. Is it loops, statements or, when do like that, everything you can write in automatic, right? Yes. Yeah. Here for each and where class, all those things are also we can use workflows only. Okay. Workflow. Okay, Yeah, it's fine. a drag and drop. Okay. So it's a low code and no code platform, and Workad is iPaaS platform. I think or no iPaaS means Yeah. right integration platform as a service. Okay, so yeah, SaaS means software as a service, right? So that Yeah. means we are using any billing in some hotels and we got an billing, right? So for example, if you go anywhere in the hotels, you got some items you have taken, one bill is generated, one it's plus one, you got one bill, right? That is software as a service. So this is integration as a platform. Okay? So that integration means you are already told, right? So two things we can integrate with different softwares like the software. So front side is in Java, so back side is in Oracle. So we can't understand two languages, right? In between we have a mediator, and we can get it from the Java and forward to backend system. Okay, so this is a provides a quick as well as a simple way to make system with collaborate with each other. So it is very easy. We can design any workflows and all in 2 minutes recipe you can design in the work. So 2 minutes or 5 minutes more than enough in work. Uh-huh. So no complexity defined in this work. So it support on-premise and cloud-based applications. So what is the on-premise and what is cloud-based application? Yeah, on-prem is nothing but where you can deploy the application locally and look like database or Yes. disk. Okay, that is all. If we have Salesforce Yeah. or a NetSuite, they are sitting in a cloud area. Yeah. It is on-premise means now I am installed in MySQL server in my system. Okay. So this is on-premise.
So cloud-based application means everything get it from somewhere in data center. We can upload the application and get it from like whatever, right? Snowflake and Salesforce. These are cloud-based applications. Nowadays, we are good with everything is cloud. So Workato supports both on-premise and cloud-based. Okay. So entire Workato, we can go with, yeah, tell me. Yeah, is there any servers going to No, it's install uh, Workato? servers means Workato also cloud-based and on-premise. It is support on-premise like MySQL. I'm installed in my system, right? So I can connect with the Workato from my system. This is like a small server, my system. Okay, so it is in somewhere in physically it is appear in some data center, right? In some appliance. Okay, so then we can connect with that system. So cloud, everything is in one data center, and we can choose some space and install the application. You can connect with cloud-based applications. If we are going to on-prem, in terms of it should be server, something will require, right? Yes, For example, yes, I have a yes, yeah. is there This is my system, simple system. My MySQL is installed in our system, right? right, So right. this IP and address and port, all those things required, and username and password, what you have given here. So all those things we require to connect with Workato. Right. So as well Where as is cloud, runtime engine? Chinna so and we, Hari, I got your point, so let me explain. So basically, Workato cannot be installed in any system. That will be there right, in the right, cloud itself. Only correct. the software which are available in on-premises like SQL, other DBs, or Java application can be integrated with it. Right. Right, Gopi, I So am Chinna, your understanding. Yeah, you assumption. can't install any Workato in our local system. Okay, so it's a simple, it's in cloud. You can connect with one cloud URL and basic authentication, username and password. You can go with your Workato workspace. Okay, is there no nodes and servers, right? Hmm. No, no Uh, service. Okay, then coming to the picture of cloud area, right? Is there any VPC, VPN? Is there virtual private network, VPC like that? PPC virtual private is not required. I can No. open the Workato so you can understand. Okay. 1 minute. Okay. Chinna and Harika, are you able to see Hari in this meeting? I see that he left. No, Gopi, no. Venkat is not yet shared, I think so. Venkat, you there? I think he may rejoin. Let's wait for him to join. Yeah. Yeah, now Hari is well. My system is disconnected. Right. Issues. 1 minute. I can connect to. Hello. Hello.
Yeah, Hari, you're audible. Yeah. Okay. Sorry. Please disconnect. So this is the our Workato entire program, like basic building blocks. Like this combination, we are creating the recipes. So and there will be workflows like the services, a multi-protocol gateway service like right, app service proxy and MuleSoft that flows right. So same thing, we are designing the recipes. So recipe is a combination of these three items: triggers and action and connections to apps. Okay, like trigger. So trigger is the first point to create the recipe. So trigger means so generally what is the trigger? Trigger means, some events will be Right. hit. X. So events. So how many types of events is there? For example, you have taken Excel sheet, so Google sheet, right? So what is the trigger events in what in Google sheet? Trigger events, maybe, Just think. read, write, or scheduling. So These all are in Google sheet, what we are doing, we can create the records, right? right. Yeah, one row is equal to one record, right? Yes. Let me share. So here is the Hari is the one record, right? So we are creating one record. So here the event name is create, Create. create new record, right? Hmm. So that is the event. That's what I'm updating something. So I modified to postpaid. So what is that? Update the record. Yes, update the record. Hmm. So I'm deleting the record. Hmm. So that is the delete event, right? Right. Okay. So these events. So whenever the worksheet we have to integrate. For example, I have to integrate Google Sheet to Gmail. Like whenever one record is created in our Google Sheet, that trigger event is triggered whenever the create record is created and it is goes to Workato and Workato integrated to Gmail. Like this record goes to Workato and send it to Gmail, right? So these events like create, update, delete, like these events, based on these events, we have to give the triggers. So that is the trigger event. So what is the action? What is the action? So action is nothing but we can insert new record and update. Okay, I will show you if it is easy to understand. Okay, so connection to apps means we have a connectivity with both systems, right? One is for Google Sheet to Workato, we need a connectivity, right? And second connectivity
Workato to Gmail. yes, Gmail. So what is the authentication method here it is? So how to connect the Google Sheet? So Gmail, for example, Gmail we have taken. So how to enter to Gmail workspace? With user ID and password. Yes, that is called basic authentications, right? Okay. So username and password is required. So the password and username and password based on that we can connect with the Gmail. Same like Google Sheet, right? So Google Sheet also we are using OAuth or basic authentication username and password. It will take right. This is a Workato or Gmail ID. So I can access username and password with all this workspace, Google Sheet, Google Drive, and all those things, right? So connectivity. Here it is telling same thing. So connection to applications and trigger and actions. These all combination we call it as recipe. So these the thing entire we learn in Workato. We have learned these things only. We can design the recipes. So here it is changing the applications like Google Sheet. In place of Google Sheet, SAP, like Jira, okay, Salesforce. So anything. So any integration we can create a recipes. So based on the requirement. So how to get to your requirement in your project? So we have integration project. Okay, what is the requirement? How to get it from client? So like this is the requirement. So now tell me, what is the source application? What is the target application? So the developer name and product owner. Okay. So source is Google Sheet. So this is new updated row. What is that? Yeah, New or that is updated action. source. Please trigger. First of all, we try write trigger. This is the trigger event. Okay. So trigger. Then target system. Target system is application is Gmail. So send email. What is that? Send email is action. Yeah. Okay. This is the action. So agenda. Whenever new updated rows create in Google Sheet, forward all customer details to manager mail and a lead also. So this is the first requirement. This is a conditional base, more than 7,000 salary. So please create one recipe in dev environment and test the recipe and move forward to pre-product production. So mapping sheet is attached in separate file. So mapping sheet means so here the left side, these are all source Google Sheet fields, right? This is Gmail. So customer name, account number, contact number, address, all the things come into body section. And here two address is bank manager mail ID and this is his lead mail ID and this is the subject. Got it? Yeah. It is simple way. So like we are integrating the Salesforce to SAP, right? So here source application is SAP and as well as SAP related fields all are appearing. Okay. Here this is SAP, right? This is Salesforce. Target system is Salesforce. So what are the fields we have to map? Each and every field we have to map here. So we will get the requirement the same like that. Okay. Always action should be in your target area, target end. No, not mandatory. Okay. Or we are integrating Google Sheet to Google Sheet also. Okay. Okay. So Gmail to Gmail also. But it is a requirement. So what is the requirement? So Google Sheet to Gmail and after that it is going to Slack and it is going to Jira and Salesforce. It's a so based on the requirement.
it is continued. This features Workato features is a simple UI and copy paste actions, agility with auto versioning and lossless version resume and edit flag and communities. So these are all I will explain in the Workato once I open. Then you can easily understand. So app.workato.com. So this is the URL we are connecting Workato in real time and as well as your basic demo version also same thing. So this is the work email and password. Here Slack and Google Salesforce Office, these are not working. So before Workato they are given the access, but nowadays they are totally vanished. This is your organization mail ID or Outlook, Office 365. Okay, we can't use Salesforce account. No, Salesforce also not available. They are removed. Okay. But So Hari, this we may not having this, right? Since Gmail is not another, so what about Yeah. this domain? Yeah, you will get it from Venkat sir, like their company VLR or CYT Soft. So he has to create in your name with one mail ID, an Outlook or some company mail ID. So then only can he is provided the access details, username and password. So then only you can easily access. Okay. This is the Workato. So here it is projects and operation web and platform and tools, workspace. This is the recipes. This is the connections. Okay. Like projects. Here IKEA and Practice and Walmart. You can simply create it under Walmart related recipes. We can create here. Here it is supporters and recipes. So all recipes, 124 recipes is there in my Workato space. So this is the free version, right? So we have only 100 transactions per month. This is the subscription plan. So total 100 transactions. So 100 every month, transactions, but 100 processes. yeah, 100 transaction is we are testing right in internally, or we are testing in internally. One transaction goes to one. You are trigger one request, right? Then it is goes to trigger and action. Then it is completed. The one transaction is completed. Like under transaction, there is. So every month it is renewed again 100 transactions. It is not added again. It is come to 100 transactions. Okay. Will it be sufficient for our practice, Hari? So 100 transactions in a month. Yeah, 100 transactions more than enough. Okay. So I can explain the some recipes, right? I can give some practical examples, and you can some home related some homework, right? So you can go through the under transactions easily. So if it is reached under transactions, I will give the access to my workspace. I will add your access control to here. So you can use my workspace also. Got it? I can add your name to my workspace. You can use my transactions also if it is required. Hari, is it support API management also? Yes, it's a API platform also. Okay. Yeah, it's API collections. Right. Like same thing, you are seeing
your APZ or API Connect or Delbumi. Okay. So this is API related. Okay. It supports How many records constant. to process in Workato? Is it, How you know, many? 10 PPR? How many records are, you know, how much size of the records can process using Workato? Is there any limit? 5 GB, 10 GB? No. There is a limit with application specific. Uh-huh. Salesforce, it is like Salesforce, how many batch wise, how many requests it is accepted. Batch Uh-huh. wise, 10,000 records, it is accepted. So we given 1,000 records, 1 lakh records, right? It will take 10 batches. Like Okay. so, some permissions, some permits is there for each and every application. Mm-hmm. Okay. I will show you some simple recipe I'm creating. Shit, shit, then under folder. So here it is shown, right? Trigger from an app, run a scheduler, and trigger from app book and manage, build recipe, build an API, build an Slack command. So trigger from an app. So what is here? First one, trigger and action, Okay. right? Trigger and action. So trigger. So here 4 tabs is there, right? Application and trigger and connection and setup. So here your applications, source applications, nothing but trigger application. So which application you have to trigger? Google Sheet. Yes, I can choose Google Sheet here. So this is the events. You can choose Salesforce, right? So that related delete record, export new records, export new updated, monitor changes in record, move outbound messages. These are all the trigger events. Schedule records such using SQL query where class. Batch. Got it? These trigger events will be based on the application, right? Right. Different from the So Salesforce to Google yes, Sheet and Google Sheet we have only these trigger events like 1, 2, 3, 4, 5, only 5. Okay, new row or new updated row and real time and new updated row in drive. Got it? Here yeah. it triggers when a row is added to a sheet real time. It triggers when a row is added to sheet. Same thing in drive. New or updated triggers when a row is added or updated in a sheet. Like I show you, right? Same thing. So I can choose new or updated. Okay. So then connectivity, right? We already told, right? So Google Sheet to Workato. So once the connectivity established, you can read all the your Google Sheet in Workato. So I can, here is the new connection. Authentication type. Connection name, Google Sheet connectivity. So location and sign in with Google, right? So Google Sheet is related to Google, right? So it can use your Gmail address, right? And password.
So here it is, you are signing back to, it is asking the terms and conditions and privacy policy. So continue. So it is allow or not. So 4 services already have. Continue. So what is the connection? Google Sheet connection is in green state, right? Yes. So red state means it is not connected. So something is username and password or something is went wrong. So here it is the green light, right? So everything is fine. Once is the connectivity established, it reads all the things. Like here, when my Google Sheet, these are all the sheets. ICC accounts, ICC credit, employees. This. See, employee, ICC account, and title, ICC director. It reads all the sheets, right? So I can choose employee. In employee, I have multiple sheets like Geo, Apollo, OP General, broadband customers, leads and leads one, iPhone target, right? So can choose Geo. Okay, so simply can type Geo. So which columns you have to monitor? Like Geo, employee ID, employee name, age and gender. Here employee ID, employee name, age and gender. So I'm giving all columns. So what happened now? Your trigger part is completed, right? So how it will work? In Geo employee, Geo sheet, all columns. Okay. In new updated row in the sheet, in Drive, in the Geo sheet, then it will trigger. Okay. So here you are asking, right? So 1000 rows and triggers on a row is added or updated. Okay. So now trigger part is completed. So then I go to action part. So action, what is the application? Here, application and action and connection and setup. Same thing. Here, application, trigger, connection, setup. Application, action, connection, setup. So here, which application we can choose? Gmail. It's Gmail, right? Gmail. So what is our action? Send. Send email, right? Right. So Gmail connectivity, same thing. No connection. Sign in with Google. Okay, username and password. Continue. Okay, continue. The connection is successful, right? Then setup. Okay, To address. so this is the to address and subject and email type and message body.
here that optional fields also there, like BCC, CC. Okay. So for Chem 6269, I'm choosing same thing. Spelling the Gmail @gmail.com. So subject is that. Text or HTML. So already it is the mapping. So we are calling another other middleware application, like we are call it as like we can take it as one variable and place it in somewhere, right? Here it is anything is automated, like it is reading employee ID, employee name, age and gender and status. Okay. Just simply map employee ID, employee name, age, gender and status. ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కదండి కాలము, ఇవి ఎట్లా వచ్చినాయండి ఇక్కడ? ఇప్పుడు మనం కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం కదండి, న్యూ అప్డేటెడ్ రో షీట్ అని చేస్తాం కదా. ఇది ఏంటంటే మన ఈ కనెక్టివిటీకి ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి మనకు వచ్చేసింది. ఇది ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ తీసుకుంది కదా, ఇది స్టెప్ నెంబర్ 1, న్యూ అప్డేటెడ్ రో ఇన్ షీట్. సో అక్కడి నుంచి ఆటోమేటిక్ గా ఏ అనేది వర్కాటో అనేది ఇది ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళు డిజైన్ చేసిన ప్రకారం ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. మనకి ఇందాక చూపించాను కదా మీకు, జియో షీట్ లోంచి ఏమి వచ్చినాయి అలాగా. ఒక వన్స్ కనెక్టివిటీ అయినంటే ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా పాపులేట్ అయిపోతాయి. అంటే ఇప్పుడు మనకు సోర్స్ సిస్టమ్ లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ టార్గెట్ సిస్టమ్ లో కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉండొచ్చు. ఆ మ్యాపింగ్ ఎక్కడ చేసాం మనం? మ్యాపింగ్ ఇక్కడ కాదు, సోర్స్ సిస్టమ్ ఇది అనుకో. ఓకే, సోర్స్ సిస్టమ్ లో మనం ఆల్ కాలమ్స్ అని పెట్టేసాం. అవును, ఓకే. సో ఆల్ కాలమ్స్ అని చెప్పేసాము కాబట్టి ఇవి వస్తున్నాయి. ఆ షీట్ లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్ని రీడ్ చేసేస్తుంది. సో అలా కాకుండా కొన్ని పర్టికులర్ గా కొన్నే పెట్టాం అనుకోండి, కొన్ని వస్తాయి. ఓకే. సో వచ్చిన కాలమ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడికి మనకి మ్యాప్ అయిపోతాయి, ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. సెకండ్ స్టెప్ వస్తే ఫస్ట్ షీట్ నుంచి స్టెప్ నెంబర్ 1 ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి మ్యాప్ చేస్తున్నాం మనం. అంటే ఇక్కడ మనకు టార్గెట్ లో మనకు ఫీల్డ్స్ లేవు, కానీ అక్కడ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ మ్యాప్ ఇస్తున్నాం అంతే. ఇది స్టెప్ నెంబర్ 1 నుంచి వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ చూడండి, ఎంప్లాయీ ఐడి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, స్టెప్ నెంబర్ 1. ఇదన్నీ స్టెప్ నెంబర్ 1 నుంచి వచ్చింది. ఓకే. సో యాక్షన్ పార్ట్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. దట్స్ ఇట్, రైట్? BCC can give any mail ID. This mail goes to that guy also. Now save. So inbuilt, I am testing this history. Yeah, it is successful. So what is the record? This is the input and output. So this is the spread ID. Spread ID means this is the right. Okay. And what is the Hari, there will be no option to build and check for errors. Somewhere it will show an error or something like that if we did something wrong. Since it's an happy path. No. If it is anything wrong, it is not successful, and it will show you debug. What is the error? Okay. Okay. So input is spreadsheet geo columns. Okay. Output is these are the columns 1, 2, 3, narrate 56, and I'm active. This record it is full. Why it is using narrate? It is taken first record, right? Yeah. So
then this goes to this mail ID. WorkCam 6269. Sent. Okay. Here it is coming. Naresh. 1, 2, 3 Naresh. This is active and this record. And 99 Kishore 67 I'm active. Thanks. This is the second record. అంటే ఒక్కొక్క రికార్డే వస్తుందండి. అంటే మనం ఇప్పుడు చేస్తుంది ఓన్లీ 1 రికార్డే. సో ఈ బ్యాచ్ మొత్తం రికార్డ్స్ రావాలంటే దానికి బ్యాచ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అదే ఓకే. సో బ్యాచ్ తీసుకుంటే బ్యాచ్ వస్తుంది. అది ఎక్కడ చూస్తామండి మామూలుగా ఒకటి ఇక్కడ మనం న్యూ అప్డేటెడ్ రో తీసుకున్నాం కాబట్టి న్యూ అప్డేటెడ్ రో షీట్ కొత్త అప్డేట్. సో అంటే ఇలా టోటల్ షీట్ కూడా తీసుకోవచ్చా అండి? ఇట్లా న్యూ అప్డేటెడ్ రో సెపరేట్ రోస్ కాకుండా కంప్లీట్ షీట్. షీట్ కూడా. సో దానికి మనకి ఏముందంటే దీనికైతే ఈవెంట్ లేనట్టు ఉంది. ఎగ్జిట్. అండ్ హరి మనకి ఈవెంట్ లేకపోతే కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెంట్ కస్టమైజ్డ్ ఈవెంట్స్ ఏమైనా రాయొచ్చా? కస్టమైజ్ ఈవెంట్స్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. దానికి కస్టమ్ యాక్షన్ ఉంటుంది, ఈవెంట్స్ ఉండవు. కస్టమ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. కస్టమ్ యాక్షన్ ఉంటుంది. యాక్షన్ మనం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. అంటే కస్టమ్ యాక్షన్ అంటే ఏంటి హరి? అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి యాక్షన్స్ లో కొన్ని యాక్షన్స్ చూపించారు కదా ఇందాక. న్యూ అప్డేటెడ్ రో రికార్డ్ సెండ్ ఇమెయిల్ అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. అది కాకుండా వేరే మనం ఏదైనా పర్టికులర్ మన ఎజెండా వేరే అనుకోండి, పోస్ట్ డేటా కానీ పుట్ కానీ డిలీట్ కానీ ఏదైనా చేద్దాం అనుకుంటాం. సో ఆ యాక్షన్ మనం రాసుకోవచ్చు. సో ప్రోగ్రామింగ్ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ ఏంటంటే మన దాంట్లోకి వెళ్ళి ఏం డేటా కావాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ కావాలి మనకి, అవి మాత్రం యాక్షన్ చేస్తాం అన్నమాట. అవి మనకు ఫర్దర్ గా కవర్ అవుతాయి. అవి కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనము యాప్స్ చూసాం కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీట్ అనేది, గూగుల్ షీట్ అనేది ఒక యాప్, ఓకే, జీమెయిల్ అనేది ఒక యాప్. సో ఇవి మనము ఏపీఐ ద్వారా, అంటే ఏపీఐ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చారనుకోండి, అది ఎట్లా చేయాలా? ఇస్ దేర్ ఎనీ హెచ్టిపి క్లయింట్ అట్లాంటి ఏమన్నా? హెచ్టిపిపి కూడా ఉంటుంది. హెచ్టిపిపి కూడా ఉంటుంది, చూపిస్తాను. అన్నీ ఉంటాయండి. సేమ్ థింగ్. మనకి ఏదైనా ఏ ప్రాక్టికల్ తీసుకున్నా అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో. అరౌండ్ 2000 అప్లికేషన్స్ ఆల్రెడీ దీంట్లో ఇన్బిల్ట్ అయ్యాను. ఇప్పుడు నేను ఎవ్రీ 5 minutes పెట్టాను. ఇప్పుడు మనకి గూగుల్ షీట్ నుంచి బల్క్ కావాలనుకోండి, సో గూగుల్ షీట్ నుంచి తీసుకుని ఇక్కడ యాడ్ రోస్ బల్క్ అని ఉంది కదా, గెట్ రోస్. సో మొత్తం రోస్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే. సో ఇక్కడ వెళ్తే ఈ బ్యాచ్ వైజ్ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న రోస్ అన్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ట్రిగ్గర్ లో ఈవెంట్ లేదు. సో ట్రిగ్గర్ ఇస్ ఎవ్రీ 5 minutes పెట్టి
అంటే ఎవ్రీ 5 minutes కి ఇది అవుతుంది. ఓకే. సో అది ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో అలాగే అంటే ఎవ్రీ 5 minutes మనము షెడ్యూల్ చేసినట్టు షెడ్యూల్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో షెడ్యూల్ అనేది ఒక ఇదన్నమాట. సో ఎవ్రీ 5 minutes లేకపోతే డేస్ లేకపోతే డేస్ లో ఒక డేనా, అంటే ఇప్పుడు మంత్లీ స్టేట్మెంట్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి. సో ఎవ్రీ 31st 30th సో 2 days తీసుకుంటాం. అప్పుడే షెడ్యూల్ అవ్వాలి. అప్పుడు మనం బ్యాంక్ అప్లికేషన్ నుంచి మనం ఆ డేటా అంతా రీచ్ చేస్తాం. సో అది పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో షీట్ లో ఒకసారి షీట్ లో మనం ఎప్పుడైనా అప్డేట్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా అవ్వదా? మన బేస్డ్ ఆన్ ట్రిగ్గర్ ఈవెంట్ అప్డేట్ చేసి అవుతుందండి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు చూపించాను కదా, అప్పుడు ఆ ప్రీవియస్ దాంట్లో మనం ఏదైనా రికార్డ్ అప్డేట్ చేసామనుకోండి, అది న్యూ అని అప్డేట్ అనే యాక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి సో అక్కడ కొత్త రికార్డ్ వస్తుంది. ఆ కొత్త రికార్డ్ మాత్రమే మనకు మెయిల్ వస్తుంది. ఓకే. అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ఫీల్డ్స్ ని బట్టి. అది అప్డేట్ ఇలాగే తీసుకుని అదే మన గెట్ రోస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే బ్యాచ్ అన్నమాట. సో అన్ని తీసుకుంటది. అలాగే సెర్చ్ రోస్ ఇలాగే మల్టిపుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు కస్టమ్ యాక్షన్ అని చెప్పాను కదా, ఇది ఇప్పుడు బ్యాచ్ అన్నారు కదండి. అంటే బ్యాచ్ అనే పదం వస్తే మనము ఈ షీట్ లో మనకు ఒక 100 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. బ్యాచ్ వచ్చేసి మనము 10 చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కడైనా చేయాలా? ఇక్కడ రేంజ్ ఉంటది. ఇక్కడ రేంజ్ ఉంటది. ఇక్కడ గెట్ రోస్ ఇక్కడ గెట్ రోస్ బ్యాచ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇక్కడ రేంజ్ ఉంటది. సో ఇక్కడ ఎంత యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడు గూగుల్ షీట్ కి వర్కాట్ కి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి ఇక్కడ 2:2000. ఓకే. 2 to 2000. ఓకే. ఇక్కడ రేంజ్ ఇవ్వాలా? ఆన్లైన్ ఓకే. ఇక్కడ 2:2 హలో ఇక్కడ 2:2000 అండర్స్టాండ్ అంటే 2000 రోజు మాత్రం ఒక బ్యాచ్ తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు 10,000 రికార్డ్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఈ గూగుల్ షీట్ లోనే 10,000 ఉంది అనుకోండి. సో అది ఎన్ని బ్యాచెస్ కింద ఫామ్ అవుతుంది? 5 బ్యాచెస్. 5. సో ఫ్లో అనేది ఆగదు, కానీ అది తీసుకునేది 2000 తీసుకుని ఒకసారి నెక్స్ట్ ఆ 2000 అయిన సెకండ్ బ్యాచ్ కింద ప్రాసెస్ చేసుకుంటారు అదే బ్యాచ్ లో. సెకండ్ అకరెన్స్ అన్నమాట. ఓకే. సో 2:n ఎందుకు ఇచ్చారు ఇక్కడ? ఇక్కడ రాసాడు సిన్స్ ఫస్ట్ రో ఇస్ ద హెడర్ రో. ఓకే. సో హెడర్ రో అన్నమాట. అంటే నేమ్ కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఎంప్లాయ్ ఐడి, ఎంప్లాయ్ నెంబర్, ఇది సెకండ్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తారు. రైట్. ఇప్పుడు కొన్ని ఓకే గో హెడ్. చెప్పండి సార్. హెడర్ లేనివి ఉంటాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ లో గూగుల్ షీట్ తో మనకున్న ఇది సో సేల్స్ ఫోర్స్ వేరే ఉండొచ్చు. అదే సేల్స్ ఫోర్స్ వేరే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను సేల్స్ ఫోర్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ కనెక్టివిటీ అయితే లేదు మనకి. చూద్దాం. సో దీంట్లో మనకి ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి. సెర్చ్ రికార్డ్స్ తీసుకుంటాం. సో ఏదో ఉంది సెర్చ్ క్వరీ, సెర్చ్ రికార్డ్స్ కాదు మనకి ఇది అది ఇప్పుడు మనకి వర్కాటో ఒక్కదానిమే కాదు, అయితే మనకు ఐడియా ఉండాల్సింది ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ లో ఏ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి దాని మీద బేసిక్ నాలెడ్జ్ కూడా ఉండాలి. అండ్ సోర్స్ అండ్ టార్గెట్ సిస్టమ్ మీద ఈవెంట్స్ కూడా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. అందుకనే బేసిక్ నాలెడ్జ్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఇంటిగ్రేషన్ లో మనం అన్ని రావాలని రూల్ లేదు కదా. ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ ఉంది, సేల్స్ ఫోర్స్ మనది కాదు సబ్జెక్ట్.
కానీ సేల్స్ ఫోర్స్ కి మనకి కనెక్టివిటీ ఉంది. మనకి ఇప్పుడు దాంతోనే ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలంటే మన సేల్స్ ఫోర్స్ టీమ్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఏం డేటా కావాలి, ఏం ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, ఆ కనెక్టివిటీ యూజర్ నేమ్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి, ఏ ఫీల్డ్స్, ఏ ఫీల్డ్ కి ఎంత లెంత్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనకి మ్యాపింగ్ షీట్ లో వస్తాయి డాక్యుమెంట్స్ లో కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం జస్ట్ అదేంటంటే ఏం వస్తున్నాయి అనేది మన మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే సేల్స్ ఫోర్స్ నుంచి ఏం వస్తున్నాయి. సో అవి మనకు కరెక్ట్గా వస్తున్నాయా, మనకు కరెక్ట్గా వచ్చినాయి మనం బ్యాక్ ఎండ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తామా, అంతే. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మీడియేటర్ కింద ఉంటున్నాం అంతే, మిడిల్ వేర్ లో. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చే సోర్స్ నుంచి వచ్చే మొత్తం కూడా కరెక్ట్ గా వస్తున్నాయా, అవుట్ బౌండ్ కరెక్ట్ గా ఉందా, ఇన్ బౌండ్ కరెక్ట్ గా ఉందా, యాజ్ పర్ మ్యాపింగ్ షీట్ ఉంది. ఇవన్నీ పెట్టింది ఎందుకంటే మనకు అన్ని టెక్నాలజీ తెలియని కాదు, మనకు వచ్చేది అంత ఎక్సెల్ షీట్. అది ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే, అది ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఫీల్డ్స్ మాత్రం ఇలాగే ఉంటాయి, అంతే కదా. సో మీకు బేసిక్ ఐడియా ఏంటి, దీంట్లో మనకి ఏం యాక్షన్స్ వాడాలి, ఓకే, దీంట్లో ఏ ట్రిగ్గర్స్ వాడాలి అనేది మనం బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ డిసైడ్ అవుతాం. అది చూస్ చేసుకోవడం, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మ్యాపింగ్ చూస్ చేసుకోవడం యాజ్ పర్ మ్యాపింగ్. జస్ట్ చూద్దాం. జస్ట్ సివిక్స్ అని చెప్తున్నాను, సేల్స్ ఫోర్స్ అనుకుందాం. ఎంత ఉంది బ్యాచ్ సైజ్, ఎంత ఉందండి? మినిమం ఇస్ 1, మాక్సిమం ఇస్ 200. సో మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ లో మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే రికార్డ్స్ 200 మాత్రమే చేయగలం. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1000 ఇచ్చామంటే 5 బ్యాచ్. ఈచ్ అప్లికేషన్ లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది బ్యాచ్. అంతే, దానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకుని వస్తున్నారు. సో ఇది బేసిక్ గా మీకు ఏంటి, ఇది కాపీ పేస్ట్ యాక్షన్స్ అనేది చూపించాను కదా. ఓకే, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా కష్టం. అన్ని ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది మన పవర్ క్లాసెస్ లో అన్ని కవర్ అవుతాయి. సో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ ఏం కవర్ అవుతాయి అనేది చూపిస్తాను. Introduction or what are key concepts and integration concepts, Salesforce, Google Sheet, Jira, and Snowflake, MySQL, and Slack, automation concepts, scheduler and recipe functions, and variables, message templates, and tools. So మనం వర్కౌట్ యూఎల్ ఏం చూస్తాం మొత్తం అన్ని కవర్ చేస్తాం. కండిషనల్ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ అండ్ ట్రబుల్ షూటింగ్, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్, సర్టిఫికేషన్. సో త్రీ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. సో 3 సర్టిఫికేషన్స్ మీరే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో vlr.com కొట్టండి, మీకు కోర్స్ కంటెంట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే,
ఒకవేళ ఎక్సెల్ షీట్ లో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ఉంటే దాన్ని ఎట్లా అవాయిడ్ చేయొచ్చు? అది అది ఫర్దర్ క్లాస్ లో కవర్ చేస్తాం. అంటే డూప్లికేషన్ అనేది రాకూడదు. సో అదే డేటా ఇన్కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటారు కదా, సో దానికి అవాయిడ్నెస్, దానికి ఇండెక్స్ అన్ని తీసుకుని వాల్యూస్ ని ఆ మ్యాపింగ్ వేరియబుల్ ఉన్న వేరియబుల్ మనకు అప్డేట్ అవ్వకుండా, ఓకే, కొత్తది క్రియేట్ చేయకుండా మన రిస్ట్రిక్షన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తాం. దానికి స్క్రిప్ట్ రాయాలా? ఆ స్క్రిప్ట్ అవసరం లేదండి, అది ఇచ్చింది ఎవ్రీథింగ్ మనకి దీంట్లోనే ఇంతే ఉంటుంది మీకు డిజైన్. స్క్రిప్ట్ ఏం రాయదు, జస్ట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి. సో సింప్లీ ఆటో వెర్షనింగ్ నెక్స్ట్ ఆడిట్ లాగ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇక్కడే మనకి ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు. డిప్లాయ్మెంట్ సో దీనికి మనకు ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన 2 జాబ్స్ క్రియేట్ అయినాయి. అంటే ఇప్పుడు 2 టైమ్స్ ట్రిగ్గర్ చేస్తాం కదండి, 2 జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఆ జాబ్ లోంచి డేటా వచ్చింది అనేది టైం స్టాంప్ తో సహా ఇక్కడ ఉంటుంది. న్యూ అప్డేటెడ్ రో, సో ఏ రో వచ్చింది డేటా. సో మనం వేరే లినక్స్ సర్వర్స్ కి దానికి ఏమి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడే మనకి ఓల్డ్ డేటా అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆ టైంని మనం చూస్ చేసుకుని ఆ జాబ్ ఐడి కానీ లేకపోతే టైం ఫ్రేమ్ కానీ ఇక్కడ మనం పెట్టుకోవచ్చు అన్నమాట. సో సెకండ్ దాంట్లో ఏమొచ్చింది 8:34కి ఏ రికార్డ్ వచ్చిందో ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇదంతా లాగ్ కదండి. ఇది డేటా కంప్లీట్ మనకి ఫ్లోలో ఏం జనరేట్ అయింది, ఏం రికార్డ్ వచ్చింది, అవుట్ బౌండ్ ఏం వెళ్ళింది. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్. సో ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ కూడా ఇది యూఎస్ లో ఇచ్చాడు, ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది. సో ఈ జాబ్ లో ఏమైంది మనం ఫస్ట్ టైం ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు. ఓకే, అలా ఇదంతా టెస్టింగ్ మోడ్ కదండి. డిప్లాయ్ ఎక్కడ? ఇది మనం ఇప్పుడు జస్ట్ టెస్ట్ స్క్రీన్ 2 టైమ్స్ ట్రిగ్గర్ చేస్తాం కదా, దానికి 2 జాబ్స్ క్రియేట్ అయింది. 2 జాబ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ టెస్ట్ మోడ్ కదా, నాట్ ప్రొడక్షన్. ఈ జాబ్ ఇది మామూలు మనం ఇప్పుడు ఈ వర్క్ అరే మెర్లా స్క్రిప్ట్స్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం 2 జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఈ టైంకి, ఈ పీడిటి టైంలో. సో ఈ పీడిటి టైంలో ఏ డేటా వచ్చింది ఏంటనేది, రేపు ఫర్దర్ గా ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది రికార్డ్ అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఈ రికార్డ్ లో నువ్వు వేరియబుల్ ఇది పంపించావు అని చెప్పొచ్చు. సో కనెక్షన్స్, దీనికి రిలేటెడ్ కనెక్షన్స్ ఏమున్నాయి ఈ. సో ఆటో వెర్షనింగ్ చూసారా, 1, 2, 3 ఇప్పుడు కరెంట్ 3 వెర్షన్ లో ఉన్నాం. సో ఫస్ట్ వెర్షన్ లో ఏం చేశాను, జస్ట్ ఇలా ఆటో సేవ్ అన్నాను కదా, సో లాస్ట్ పాజ్ అని చెప్పాను కదా, అంటే చూసారా ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ లో అలా ఉంది. సెకండ్ వెర్షన్ లో ఏం చేశాను, నేను ట్రిగ్గర్ అనేది క్రియేట్ చేసి సేవ్ చేశాను. అది సెకండ్ వెర్షన్ లో తీసుకున్నాను. అల్టిమేట్ గా నేను ఫైనల్ వెర్షన్ 3, ఇది కంప్లీట్ యాక్షన్ తో సహా ఇది కంప్లీట్. సో రేపు టుమారో మార్నింగ్ వచ్చి వేరే డెవలపర్ వేరే మళ్ళీ దీన్ని గూగుల్ షీట్ ని జీమెయిల్ కాకుండా సేల్స్ ఫోర్స్ లేదా నెక్స్ట్ వర్క్ ఫ్లో కంటిన్యూ చేసాడు అనుకో, అది వెర్షన్ ప్యూర్ గా తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వెర్షన్, కరెంట్ వెర్షన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్క్, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే ఈ థర్డ్ ఉన్నది 2కి మనం ఇచ్చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఇది ఆటో వెర్షనింగ్, మనం వెర్షనింగ్ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు ఎక్కడ కూడా, ఇదేంటి ఆటోమేటిక్ గా అదే చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకు డెవలప్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి కదండి, అంటే ప్రొడక్షన్, టెస్ట్. ఇప్పుడు అట్లా మనము డెవ్ లో మనం కొన్ని అప్లికేషన్లు డిప్లాయ్ చేస్తాము, అట్లా డిప్లాయ్ చేస్తాము ఇక్కడ. అవును, మన రిస్పీస్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ లో అదే ఉంటుంది. ఏంటంటే సేమ్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్, మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్నాం, నెక్స్ట్ ఒకే ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది, నెక్స్ట్ ప్రీ ప్రొడ్ ఉంది అనుకోండి, ప్రీ ప్రొడ్ వెళ్తాం, అక్కడ ఇది ఇంపోర్ట్ చేస్తాం. మనం టెస్ట్ రెసిపీ చేసిన తర్వాత ఈ రెసిపీని మనం ఏం చేస్తాం, స్టార్ట్ రెసిపీ పెడతాం అన్నమాట. అంటే ఇది లైవ్ లో పెట్టినట్టు అన్నమాట. సో వెయిటింగ్ ఫర్, ఇది లైవ్ లో పెట్టాం అంటే చెకింగ్ ఫర్ జాబ్స్ నౌ. సో ఇదేంటి, ఎవ్రీ 30 minutes కి
చెక్ చేసుకుంటుంది. న్యూ వచ్చింది, అప్డేటెడ్ వచ్చింది. వస్తే దెన్ చూసారా రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయిపోతాం. ఓకే, అలా 30 minutes ఒకసారి రికార్డ్ వస్తుంది కదా. అవును. సో ఇది మీరు ఆన్ లో పెట్టదు చెప్తాను, ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటుంది ఒకవేళ అప్లికేషన్ ఏమైనా యాడ్ అయినా. సో జస్ట్ టెస్ట్ రెసిపీ చేయండి. ఇది ఏంటంటే లైవ్ అనమాట ఇక్కడ. సో లైవ్ లో వదిలేసాం, ఇంకా స్టార్ట్ చేసి రెసిపీని వదిలేసాం. అది ఇంకా దాని ఫంక్షనాలిటీ ప్రకారం ఎవ్రీ 30 minutes కి, ఒకవేళ షెడ్యూల్ జాబ్ చేసాం అనుకోండి ఎవ్రీ 5 minutes కి, లేదా ఎవ్రీ సాటర్డే చేసాం సాటర్డే ట్రిగర్ అయిపోతుంది. కానీ ఇది ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చా రెసిపీని? స్టార్ట్ రెసిపీ స్టాప్ ఎవరైనా, అంటే ఇప్పుడు మీ అకౌంట్ లో మీరు లాగిన్ అయ్యారు. అవును, మనం యాక్సెస్ ఇస్తే, ఇప్పుడు నా టీమ్స్ లో మీరు జాయిన్ అవుతే, మీరు యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటే, ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అవుతే మీరు అప్పుడు మీరు చేయొచ్చు. ఇక్కడ పెండింగ్ ఇన్విటేషన్స్ ఉంటాయి, మేము ఇన్వైట్ చేసుకుంటే అప్పుడు మీరు కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నేను ఇచ్చిన యాక్సెస్ ప్రకారం. అంటే ఎలాగంటే దీంట్లో రోల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఇది రోల్ చూడండి, ఆపరేటర్, అనలిస్ట్ అండ్ అడ్మిన్. అడ్మిన్ అంటే ఫుల్ రైట్స్. ఓకే, అనలిస్ట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది, కొన్ని ఉండే ఆప్షన్స్. ఆపరేటర్ అంటే ఓన్లీ రీడ్. ఓకే, రీడ్. సో ఆ యాక్సెస్ ప్రకారం నేను అడ్మిన్ కాబట్టి. ఓకే, అండ్ 300 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా మనకి 2000 ఆల్రెడీ డిస్కస్. అండ్ దీంట్లో డాక్యుమెంటేషన్ పార్ట్ అండ్ టికెట్ సపోర్ట్ సెంటర్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. రిజల్యూషన్ మనం ఏదైనా రేట్ చేసాం అనుకో టికెట్, చాలా ఫాస్ట్ గా వాళ్ళు మనకు రిప్లై ఇస్తారు. సో ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇది 6 months బ్యాక్ డేటా. సో 7,000+ customers అండ్ 5 lakh కమ్యూనిటీ ఆల్రెడీ బిల్ చేసి నుంచి పెట్టారు వీళ్ళంతా క్లయింట్స్. ఓకే, సో రేపటి నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అయితే చూసారు ఎన్ని రికార్డ్స్ క్రియేట్ అయిపోయినాయి, ఆల్మోస్ట్ 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. అందుకే ఇదేంటంటే న్యూగా క్రియేట్ చేసిన డిస్ప్లే కదా, పని తీసేసుకుంది అంతా. సో ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కి మనకి ఒకటి పోతుంది. సో ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ డన్. మనం చూసుకుంటే అథెంటికేషన్ 7 చూపిస్తుంది, 48% కంప్లీట్ అయ్యి. స్టాప్ చేశాను కాబట్టి 100 ఇక్కడ రికార్డ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ తీసుకుంటే 100 కూడా లేదు. జనరల్ గా ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎట్లుందండి వర్కాటో పైన? అంటే బేసిక్ ఇంటర్నల్ గాను బయట కూడా బాగానే ఉన్నాయి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే ఇంటర్నల్ గా మూసాఫ్ట్ ఉంది, మూసాఫ్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్కువగా కన్వర్షన్స్ అవుతున్నారు. సో ఇంటర్నల్ గాను ఉన్నాయి, బయట ఉన్నాయి. మీరు నౌకరీలో అది చెక్ చేయండి ఒకసారి, ఒకసారి. వర్కాటో ఎప్పుడు యాక్చువల్గా మార్కెట్ లోకి వచ్చిందండి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా? ఇప్పుడు ఉందా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా? ఉందండి, మీకు నౌకరీలో చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాల్సి వచ్చిందండి? అంటే మీరు 3.3 పెట్టాలండి. 3. ఈ రోజు పడింది, ఈ రోజే పడింది. ఇప్పుడు కాగ్నిజెంట్ లో 4 days ago అంటే. ఈ వర్కాటోలో ఉంది కదా ఇంటర్నల్ గా ఏ సొల్యూషన్? ఓకే, డిఫరెంట్ రోల్ ఏ సొల్యూషన్? ఏఐ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సొల్యూషన్ ఇది. అది
నేను లాగిన్ అవ్వకుండా చూసాను. లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేయండి. లింక్ దాంట్లో కూడా చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే. ఇదేంటంటే కొత్తగా కాబట్టి ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఓకే. ఏంటంటే మనకి సర్టిఫికేషన్స్ కూడా ఈజీ దీంట్లో. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వక్కర్లేదు కూడా. ఓకే. సో మీ అంతటి మీరే మీకు మొత్తం ప్రో సర్టిఫికేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఆహా! సో ఫీచర్లు అంటే ఇప్పుడున్న ఆపర్చునిటీస్ తో పాటు ఏంటంటే లీక్ చేస్తుంది మార్కెట్ అయితే. ఓకే. సో ఎవ్రీ టూల్ కి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉంటాయి కదండి. సో ఈ టూల్లో ప్రోస్ మాట్లాడుకున్నాం. కాన్స్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్పుకుంటాము? కాన్స్ మీరే చెప్పాలి. ఇప్పుడు దాకా చేసిన దాంట్లో ఏమన్నా కాన్స్ ఉన్నాయని మీరే చెప్పాలి. అంటే నాకు ఒకటి మీరు అనిపించింది. లైక్ మీరు చెప్పండి. యా అంటే ఇప్పుడు ఇది మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ ఇట్లా జీమెయిల్ అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటే లైక్ దానికి స్టోరేజ్ అది ప్రాబ్లం అవుదని నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఈచ్ స్టోరేజ్ అండ్ ఎందుకు ఎవ్రీ ప్రాబ్లం? రికార్డు అంటే సింగిల్ రికార్డ్ సింగిల్ ఎవరు చేయమన్నారు మీకు? యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ లైక్ ఒకేసారి అంటే అన్ని మన రికార్డ్స్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకొచ్చి బట్టి. ఒకే మెయిల్ లో పడేయమన్నారు. లేదా అటాచ్మెంట్ గా పడేయమనొచ్చు. సో అటాచ్మెంట్ ఓకే. గా ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నథింగ్. ఇది మన గూగుల్ షీట్ ఇవన్నీ చేసేవారంటే మనం వర్కౌట్ డెవలపర్ చేస్తాం. మన అప్లికేషన్స్ మారుతాయి. ఫోర్స్ నెక్స్ట్ ఎస్ఏపి జీరా స్లాక్ ఇలా ఓకే. ఆ ఇంటిగ్రేషన్స్ లో ఉంటాయి. సో ఇది నథింగ్. ఇదంతా కలిపి ఒక అటాచ్మెంట్ గా పంపించామనుకో, సెండ్ అటాచ్మెంట్ ఉంది కదా, క్లిక్ చేస్తాం అన్నమాట యాక్షన్ ఐటమ్ లో. అప్పుడు ఓకే. అటాచ్మెంట్ లో ఈ డేటా అంతా ఉంటుంది కదా, ఒకే మెయిల్ లో అయిపోతుంది. అర్థమైందా? అర్థమైంది. మీకు వివరంగా అంటే జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. హ్మ్. ఓకే. సో ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి? అండ్ ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి నా దగ్గర నుంచి. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా ప్రాక్టీస్ ఇక్కడంతా చేసేటప్పుడు రియల్ టైం అంటే ఇదంతా రియల్ టైం అండి. మనకి ఏ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ ఉంటే అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు. కనెక్టివిటీ ఉంటాయి. ఏది యాక్సెస్ ఫ్రీవేర్ ఉంటే అది చేసుకోవచ్చు. సో దాంట్లో ఇది అంత ఓపెన్ బుక్ ఇక్కడ. ఏంటంటే ఏముంటాయి ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే చూపించేస్తున్నది. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంకా రియల్ టైం ఏముంటది? డేటా అనేది మనమే బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ యాక్సెస్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి, సేల్స్ ఫోర్స్ లో రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం మనమే, అవునా? సో అక్కడ అది రియల్ టైమే కదా. ఎస్ఐపి యాక్సెస్ ఉందనుకోండి, మీకు ఎక్స్ఐపి వరాకిల్ ఉందనుకోండి, వరాకిల్ మైఎస్క్యూల్ అంటే మైఎస్క్యూల్, దాని నుంచి ఏం డేటా వస్తుంది, ఇక్కడ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, ఏం యాక్సెస్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా క్లియర్ గా ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంకేం ఉండవు. రియల్ టైం అన్నా అంతే. ఓకే. ఇక్కడ హైడ్ అండ్ సీక్ ఏమీ లేదు, అంతా ఓపెన్ బుక్. ఇప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ వరకే చెప్పారు కదా, మామూలుగా ఏపీఐలో ఎట్లా ఉంటుందండి? మామూలుగా ఉందా ఇప్పుడు ఏపీఐ ప్లాట్ఫామ్ లో కాదు, ఏపీఐ ప్లాట్ఫామ్ లో కాల్ చేస్తాం. ఓకే, ఏపీఎస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, వాటి పాలసీస్ ఏమి ఇవ్వాలి, క్లయింట్స్ ఏమి ఇవ్వాలి, ఓకే, ఇలా. ఓకే. ఏపీ కీస్ ఎలాగా, దీన్ని యాక్సెస్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఫర్దర్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు దీంట్లో వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే సోపు రెస్ట్ అవి కూడా చేసుకోవచ్చు. రెస్ట్ సోప్ అన్ని చేయొచ్చు. ఉంటారు అన్ని. వెబ్ సర్వీస్ అని చెప్పవచ్చు. సోప్ లేదంటే అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్స్ అంటే ఏ తీసుకుంటే అది ఉంటుంది. రెస్ట్ ఉంది. వెబ్ సర్వీస్ అంటే దాంట్లో రెస్ట్ ఏపీ. ఓకే. ఇక్కడ కన్జ్యూమింగ్ తర్వాత క్వాటా లిమిట్ అన్ని కూడా మనకి ఏపీఐ ప్లాట్ఫామ్ లో ఇక్కడ తీసుకుంటాం. ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ అంత. అంటే జనరల్ గా రియల్ టైమ్ లో ఇప్పుడు ఎక్కువ ఏపీఎస్ ఉపయోగిస్తున్నారు కదా, అంటే ఇప్పుడు మన వర్కాటోలో కూడా ఏపీఐ బాగానే ఉందా, లేకుంటే జస్ట్ అప్లికేషన్ లోనే వర్క్ జరుగుతుంది? లేదు, కంప్లీట్ గా సేమ్, అన్నిటికీ ఒకటే. మీరు ఏదైనా రెస్పెక్ట్ ఎన్ని తీసుకున్నా కూడా అన్ని ఒకటే. ఎందుకంటే ఇది కూడా అన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఏపీఐలో మనకి అన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అలాగే. ఓకే. సో import OpenAPI specification or is existing space. దీని నుంచి కానీ ఇది కానీ దీంట్లో మళ్ళీ ఫ్రమ్ URL లో JSON కానీ YAML లో ఇదంతా సపోర్టే. సేమ్ థింగ్ ఉంటుంది అన్నిట్లో. ఓకే. ఇప్పుడు అంటే YAML ఫైల్, RAML ఫైల్ RAML ఓన్లీ YAML JSON ఇది. ఓకే. JSON YAML అంతే. ఫ్రమ్ URL అంటే అది ఎక్కడ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మామూలుగా సోర్స్ సిస్టమ్ OpenAPI స్పెసిఫికేషన్. మనము XML నుంచి JSON లోకి అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే దీనికి ఏమైనా కోడ్ లాగా చేయాలా లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా చేసుకోవచ్చు వచ్చేస్తుంది? అంత సేమ్ ఇలాగే కన్వర్షన్ డైరెక్ట్ గా కోడింగ్ అనేది అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే. నువ్వు ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా, అక్కడ మనం లిమిటేషన్స్ అవి పెట్టుకోవచ్చు. ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఇమీడియట్ గా వేరియబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏమైతే వేరియబుల్స్ మనం వర్కాటోలో క్రియేట్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ కి పంపిస్తాం. సమ్ ఆన్ ఫీల్డ్స్ రావాలని లేదు కదా, కొన్ని ఫీల్డ్స్ మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఇట్లా క్యాషీ మెథడాలజీస్ అవి కూడా ఉన్నాయి కదండి వర్కాటోలో. అనేది ఏం లేదండి. క్యాష్ అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా, టెంపరరీ స్టోరింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ టెంపరరీ స్టోరింగ్ చేసుకోవచ్చు. మనం టెంపరరీగా వేరియబుల్ ని మనం హోల్డ్ చేయొచ్చు. దాన్ని అదే సిస్టమ్ మనం వేరియబుల్ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. మ్యాపింగ్ లోనే కొన్ని ఫీల్డ్స్ మనం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు టైమ్స్ ఇప్పుడు మనం ఫార్మేట్ అయినా ఫార్మ్ అవుతాం అనుకోండి, టైం స్టాంప్ ఫార్మేట్ ఫార్మ్ అవుతాం అనుకోండి, అవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కింద క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్ మనము సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకోలేం కదండి? లేదండి, మీరు వెంకట్ గారిని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. లేదా మీ వర్కింగ్ ఈమెయిల్ అన్న ఉంటే దాంతో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఏం ప్రాబ్లం లేదనుకుంటే. అవునండి, రిస్ట్రిక్షన్ ఉంటే కష్టం. అవును. ఓకే. మార్కెట్ అయితే ఓకేనండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్? ఓకే అండి, ఓకే. చూసారు అంటే మార్కెట్ లో రీసెర్చ్ బయట బాగానే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. మ్యాక్స్ జరగట్లేదు కూడా రైతుల్లో. మామూలుగా వర్క్ చేసేటోళ్ళు ఎక్కువనే ఉన్నారా? ఉన్నారు. అంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఎక్కువ కనిపించదు, కానీ మీరు ఒకసారి రిజ్యూమ్ పెట్టారు అనుకోండి మీకు అర్థం అవుతుంది. సో అరౌండ్ 3+ పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవ్వాలి. ఇది అంత హార్డెస్ట్ కోర్స్ కూడా కాదు, ఓకే, సింపుల్. అవునండి. సో అది సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. మీరు ఫీజ్ అది చెప్పారు చేసి యాక్సెస్ అంతా కూడా ఆయనే చూసుకుంటారు. మనం ఏంటంటే మీకు హరి గారు చెప్పండి. చెప్పండి. మీ వాయిస్ వినిపిస్తున్నారు. వర్కాటోలో కూడా ఉందా ఏమన్నా వినిపిస్తుందండి? ఇప్పుడు వర్కాటో ఏఐ కూడా ఉందా? ఏ అనేది కొంతగా పెట్టినట్టున్నదండి. ఉంది. నేను చూడాలి, అది కొత్తగా వచ్చింది ఇది. సో మనకు అది మరి యాక్సెస్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. నేను ఈ మధ్య చూసాను డిస్కవరీ ఓకే ఇక్కడ చూసాను నేను కూడా. ఓకే. ఎవ్రీ మిడిల్ వేర్ టెక్నాలజీలో ఏఐ అటాచ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. బేసిక్ ఇప్పుడు ఈ ట్రిగ్గర్స్ ఈవెంట్స్ అన్ని కూడా యాక్షన్స్ కూడా ఏదో జనరేట్ చేసినవి. అది ఏ మీద రీసెర్చ్ చేస్తే మనకి దీని మీద వచ్చింది. ఓకే, లేకపోతే అన్నీ కూడా మనకి అలా పాపప్ అవ్వవు కదా ఈవెంట్స్. అదంతా డిజైన్ చేసి పెట్టారు, జస్ట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే, జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్.
ఎనీ డౌట్స్? రేపు సేమ్ టైం అండి క్లాస్? క్లాస్ సేమ్ టైం అండి, 8 o'clock ఉంటుంది. ఓకే. హరి లాస్ట్ ఒక క్వశ్చన్, ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ ఏమైనా ఒకటి చూపించగలరా? ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ అంటే మీకు ఎలాగా ఉంటుందండి రిక్వైర్మెంట్? డయాగ్రామ్ నాది అంటే వర్కాటోలో ఆర్కిటెక్చర్ ఎట్లుంటుందని ఉండదండి. ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మనకు మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఉంటే ఈ ఫ్లో ఇక్కడికి వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఈ ఫ్లోకి వెళ్తుంది, అలా ఉంటుంది. సో నా దగ్గర అయితే హ్యాండ్ ఇప్పుడు ఏం లేదు. ఓకే, ఎప్పుడు మనం చూపిస్తారు. అదే మీకు ఎన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి? మొత్తం టోటల్ నాకు 8 అండి. ఫస్ట్ ఇది వర్క్ అయితే 3 years. ప్రీవియస్లీ డాటా పవర్ ఏపీఐ కనెక్ట్ IBM డాటా పవర్, IBM ఏపీఐ కనెక్ట్. ఓకే, మధ్యలో సపోర్టింగ్ ప్రోడక్ట్ ఐఐబి ఇవన్నీ కూడా ఫైన్ అండి. సో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. రేపు నుంచి అయితే సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫ్రీడమ్ ఏముండవు, కంటిన్యూస్. వీకెండ్స్ ఉంటుందండి? వీకెండ్స్ అవైలబిలిటీ బట్టి 1 or 2 days నేను తీసుకుంటాను. ఒకవేళ నా షిఫ్ట్ టైమింగ్స్ పెట్టుకోవడం డ్యూరేషన్ ఎట్లా అండి, ఎంత ఉంది? 45 days కంప్లీట్ అయిపోతుందండి, విత్ యువర్ సర్టిఫికేషన్స్ తో సహా. అది మీరే కంప్లీట్ చేసుకుంటారు. అన్న అవ్వకపోతే అంత ఇష్యూ రాదు. సర్టిఫికేషన్ కాస్ట్ ఎంత ఉందండి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్? అదే ఫ్రీ అండి, అంత ఫ్రీయా? ఫ్రీయా? ఫ్రీ.